Hey guys, welcome back to our channel, Sarah and Lucky. So while we visited Quebec City, we went to this beautiful natural landmark of Quebec City, Montmorency Falls. So come on, let us explore this falls together. Montmorency Falls offers various types of activities, including a cable car ride, a suspension bridge, VI ferry up, zip lining, hiking, and picnic areas. So, ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത് പോയപ്പം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫ്രീ. നമ്മൾക്കിത് കയറാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ ആണ്. നമ്മൾ കേബിൾ കാർ സിപ്പ് ലൈനിങ് നമ്മൾ വല്ലതും എടുത്താലാണ് നമ്മൾക്ക് ചാർജ് തരുന്നത്. ബട്ട് this day it was raining, so ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം zip lining or cable car പോകാൻ പറ്റില്ല. But ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോയപ്പം it was a stunning view. If you guys don't know something about Montmorency Falls is 83 meters, meaning 272 feet high, making it 30 meters, almost 100 feet taller than Niagara Falls. Yes, it is a beautiful view. And ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കയറിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വാക്കിംഗ് ഏരിയ. നമുക്ക് it was a very good weather. സോ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോയി. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്മോൾ പാർക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. സോ ഈ വാട്ടർ ഫാൾസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സോ അമേസിങ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി സ്റ്റണിങ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് വ്യൂ. ആ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ സൈഡിൽ ലൈക്ക് സ്മോൾ സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. സോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ there's like fog and mist like from the waterfalls, so other directly ningade face na thirunnu vennathu, and that was like an amazing feeling. So ഞങ്ങൾ വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെയർസ് വാക്ക് ചെയ്യണമെന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ്. സോ ദർ ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് I think there is 487 steps on the panoramic staircase at the Montmorency Falls. It is located along the cliffside, providing views of the falls as you walk through it. It is a very beautiful view, but I'm kind of scared in the top walk vendi. So when you walk on the top, the very top, we can go through a bridge. So that's why we're walking on the very top of the falls. But it was a very beautiful view. I never expected, ഞാൻ ടോപ്പിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ നെവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ലൈക്ക് എ പാർക്ക് ആൻഡ് എ പിക്നിക് ഏരിയ, ആൻഡ് I also believe it has like restaurant and like a gift store too. And it was like it had a small little cute park. It also had like a playground there.
ഞങ്ങൾ വാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്മോൾ വേറൊരു ബ്രിഡ്ജ് കിട്ടി. സോ ആ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വലിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോകണത്. ലൈക്ക് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാൾസ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ നടന്ന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് പോകുമ്പം വി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാഡ് ലൈക്ക് വാട്ടർ അണ്ടർനീത്ത് us and I was also scared. Like the entry point. Oh, here is parking. Car parking. We are coming like that. Oh no, this way. Coming like that. Like this, like this, like this. No, we went like this. We like. There it came, the bridge that is on top of the Montmorency Falls. Like in the sound, it's like insane. It's a very strong sound, and like another walk came up. For some reason I felt like I was shaking. It was not, it was just my feeling, but it had a very beautiful view. But I was too scared, like phone and camera all thara veenalo, but you guys could still see the view. Hope you all are enjoying this video. Please don't forget to like, share, subscribe to our channel. ഞങ്ങൾ പോയ വഴി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ നമ്മൾ സെയിം വ്യൂ തന്നെ പോവാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ waterfalls. If you guys are planning to visit Quebec City, you guys should visit this place for sure. You guys would absolutely love it. At the very end we went as like much as possible ഞങ്ങൾ വാട്ടർഫാൾസിന് ഏറ്റവും അടുത്തോട്ട് പോയി. So guys, this is all for today. Hope you all enjoy this video. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Bye.